So how to clear cache, no? Using your mobile phone. Example, ito sa akin is Tecno Camon 40 Pro 5G. So punta lang tayo dito sa settings. So ito settings. Click natin settings. After click settings, hanapin natin yung storage. So dito may storage dito. So ito yung storage. Click storage. So after clicking the storage, so antayin lang natin mag-loading. No? Then after loading, so you need to click apps, no? So kasi nakalagay dito sa akin is 43.80 gigabytes. Okay, so click natin yung apps. Then hanapin lang yun nating medyo malaki yung MB or gig. Example, ito sa Facebook. So makikita nyo sa Facebook, that is 3.69 gig. Click lang natin Facebook. Then dito sa baba may makikita kayo dito na storage and cache, no? So 4.17 gig use and internal storage. So click storage and cache. So after clicking the storage and cache, so may cache dito na 478 MB, no? So linisin natin 'yan. So click natin tong clear cache, no? So clear cache. So click lang natin. Okay, so after clicking, so makikita nyo is nakalagay dyan sa cache niya is 0 na. So meaning naka-save na tayo ng storage. Okay, so yun lang in how to clear cache. Thank you and God bless.